Blue-Red by DPasserby. What's the danger in loving a stranger? Chapter 4, Nanlaki ang gamat nired sa narinig. Hindi man si nakapag-aralan mayo nakakaunawa si Ingles. Malino ang sabi, mag-isa itong mamamalagi sa motel. Paano siya? Hindi niya namamali ang bahagya sa ang napadakwan bilang reaksyon sa tinuring nito. Seryoso ba ito? Lasing nata? Mukhang na conscious ang semi-kaharap/semi-katabi at napaliyad naman up ang magbigay distansya sa kanilang kakatawan. Na-realize niya ang nangyari at medyo napahiya. Muling sumiksik sa side niya ng pinto. Naklimutan niyang din pala si nito kay Lala. Lalong di sila close. Mulay itong nagsalita. Alam kong bayad ka na. And knowing Torai and Glenn, they must have paid you quite a fortune. Pause. Parang nagisip. At nakitang lang si Red dito. Nasabaybayan niya ang paglagak nito ng beer. Head thrown back a little. She can't explain it yet she's acting like a teenager with a crush on someone. Bawat galor nito ay parang gusto niyang ulit-alitan panarin sa isip. Tatapatan ko. Babayaran kita to leave me alone. Sa hanap bahay nila, walang ego o pride at high hanggang hindi nakakahaang, pagay para. But to be unwanted by this person? Parang kalmot sa dibdib. Screw her money. Pagalit ay binaks niya ang pinto. Only to be stopped by a grab on her wrist. Which made both of them yelp and blue, releasing her quickly. May curianti literally at sabay sa lang na shock. May I lang minatong katahimikan. Sorry. Malakas ang static ko. It happens all the time. Bumalik nang normal napping red. Look, if you were insulted, pasensya ka na. I was expecting you to be happy, not offended. Depends nito. Kaya kita bibigyan ng pero dahil may dalawang pabrakong hihingian. Nasa saktamparan pro pinilay niyang maging attentive. For sure, magtatanon sila Torai at Glenn. Red has no idea who they are. I want you to lie and say that we spent the night together ang mangat ang mat nito sa kanyang maka. That we had sex. Hindi nagpakita ng reaksyon si Red this time at pinagpatuloy ang pakikinig. This must be her craziest night with a victim ever. Kidlas na manipulado niya ang sitwasyon at huwag sa ligang gabiktimang possessed ng lust. Isama pa ang sapi ng alcohol. But this time, si Red na may master's degree sa flirting and seduction, ang tinat and gay ng gapane yayari. Pano siya ng kalajuhan at pagtataka pero kung ito ang price to be around this person, let it be, consinti sa sarili. You'll do it, right? Tila may konting pakiusap sa gamat nito. Tango ang kanyang tugon. Though panon main yayari when blue apparently has the wrong girl. Bumuntong hinangamula ito. Parang haponasumantal, pikit ang gamata. Ilang segundong lumipazay pumahit ang alo nito paharap sa kanya. Ay somber. Your life is not my business. But I want you to consider yourself lucky tonight. And take a break. From this. Takoy ang akala nitong trabaho niya. Sincerity ang nasa maka nito. The money should be more than enough. Go home, take a break. Or pamper yourself with whatever you wanna spend it with. Just don't spend the night with random people. Lalong hindi na malaman ni Red ang isipin no mararamdaman. Bago pa niya mapigila na may pumatak na luha na mabilis at pasimple niyan pinahid. Gusto niya sampalin ang sarili sa kahinan, so this is still blue. The ever-caring and kind blue na may malasakit kahit sam gestrangorong talad niya. Noon at ngayon. Nagpatuloy ito. Ngunit dun lamang niya na pinanaman na pala ito sa pagkakasandal at nakaharap na sa kanya. Giving her that kind of smile. Mukhang hindi nakatakas sa gamata nito ang pumatak na luha. At panungayan ng simpatya ang ekspresyon.
Nakakita si ing bahaj yang hesitation nana mangatang gak hame naito. Ngunit bago pa niya makulanang sasan at nitong kilos a lumapatanang gayan sa yang magkabalang balikat. Gently. Ipan gako mos akin. The hands on her shoulders. Those exact same words. Parang nagkatime warp and red is 9 again. Panay ang hikbi at singho ng batang kanike ni nalamang nakakabini ang hagulgo. Sarjurasi on ng kan yang pagayak a main gatnam gak hamayang nakahawak sa kan yang gapat nabalikat. Payments mince natanitapik tapik nito ang kan yang likod bilang pagawalo. Natitikman ng musmos ang alat ng saraling sipon. Nanalabo man ang paninay nararamdaman niya ang kilos ng kaharap. Tila may inabot ito sa bandang likuran niya. Mangapag-usap ding nagaganap sa paligid. Maya pa ibinigyan si Ianito ng tsunami logo ng bergiran kung nasaan silangan. Habang ito na mismo ang nagpunas ng luho sa paligid ng kanyang mata. Unti-unti ay bumabalik na ang palinga niya sa normal. Yumiko ang kanyang kaharap, their eyes meeting. Ang gakamay na ibumalik sa kanyang gabalikat. Pangako mo sa akin. Na hindi mo na altin at magajing mabait ka ng bata. Nakatang a lang si dito. Nakasombrero dinito tala den bat diniya machakoy kung iswaitong eto QIA. Ngayon niya lang ito nakita sa lugar. Parody nakita parkoha sa pulis. Okay? Napangaway si na parang iag mulay. Takot si sa pulis na madlas panagot sa kanya ng gamatitanda lalo na nilola Mildred. SHHH. Pagaalo nito. Bahaj yang humuprang ina sa paligid. At damang taim po namang nagaskandalo ang kanyang sikmura. Ktumalamang kanyang tayan na napakalakas, kalaman sikmura. Ito ang nagpublikay red sa kasalukuyan. Amilat pa ito kaya niyan allies na nanggaling ito sa kanyang lube. Ramdam niya ang paganit ng maka sa pagkapahiya. Napayuko. Hindi si makatinjan kay blue. Mulay na pabantong hininga ito. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa side nito. Mabuting ang modamanateo ng pagkain. Nasalabas na ito nan sabihing, please, eat fast and leave. I really need some sleep. Nagsunjit na naman ang matanda. Ngunit nang tinalang si Red. Hindi patapos ang gabi, kusap sa sarili. Sabay himas sa flat niyan tayan na parang masanuring pet.
loving strangers, loving strangers, loving strangers, loving strangers, loving strangers, I've got a hole in my pocket where all the money has gone. I've got a whole lot of work to do with your heart, 'cause it's so busy, mine's not. Loving strangers, 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 loving strangers.